My dear student friend, Nazism and the rise of Hitler based আলোচনাতে আছি causes of World War I as a student এটা তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কোন পয়েন্ট কখন বলবে কিভাবে বলবে শুধু মনে রাখবে তোমার আনসারে তোমার আর্গুমেন্ট যেন কারেক্ট অর্ডারে থাকে মানে লজিক্যালি থাকে যেমন দেখো ওয়েভ অফ অ্যালায়েন্স বা অ্যালায়েন্সেস সিস্টেম বা ট্রিটি অব্লিগেশনস যেভাবেই তুমি বলতে চাও না কেন প্রথমেই জেনে রাখো An alliance system is a set of formal agreements between nations to provide mutual support, often in the context of military defense. Okay, while treaty obligations are the legal commitments that nations make to each other, typically through written agreements. এই বিষয়টা কজেস অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের একটা পয়েন্ট হয়ে উঠলো কি করে এই বিষয়ে কিছু ভাবছো তাহলে নাজিজম অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ হিটলার চ্যাপ্টারের এই যে আলোচনা চলছে তার ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্টটা একবার দেখে এসো প্লিজ তাহলে তোমার কানেক্ট করতে সুবিধা হবে মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড আজকের আলোচনায় মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালাইজে ফ্রেন্ড রিজিওনাল প্রবলেম রিজিওনাল কনফ্লিক্টে টার্ন করছে বলতে পারো ওয়ারে টার্ন করছে বিকজ অস্ট্রিয়া হাঙ্গারি ব্লেমড সার্বিয়া অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন 28th July 1914. But 30th July 1914, Russia announced a general mobilization in support of Serbia. Yes, friend. এইটাই হলো বাইরের কোনো পাওয়ারের ফার্স্ট এন্ট্রি এই রিজিওনাল কনফ্লিক্টে Yet on 30th July 1914, Russia did not have a direct bilateral treaty obligation to Serbia that obligated them to mobilize or enter war against Austria-Hungary. However, Russia did have close bilateral ties and shared a cultural and ideological affinity with Serbia, viewing them as a part of the Slavic community and having long-term strategic interests in the Balkans. তুমি ভাবছো হলোটা কি তাতে হলো এই 1st August 1914 জার্মানি ডিক্লেয়ার ওয়ার অন রাশিয়া এইবার যদি তুমি প্রশ্ন করো আরে রাশিয়াকে আক্রমণ করা কেন এক হয় অস্ট্রিয়া হাঙ্গারি নয়তো সার্বিয়া এই দুই দেশের মধ্যেই তো বেসিক যুদ্ধটা হচ্ছে কারণ হলো এই রিজিওনাল কনফ্লিক্টে জার্মানির এন্ট্রি নেবার কোনো আগ্রহ অন্তত ছিল না নিশ্চয়ই তুমি বলবে কি করে বোঝা গেল হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট থেকে ফ্রেন্ড যেহেতু রাশিয়া অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির ওপরে এই আক্রমণ চালিয়েছে সার্বিয়াকে সাপোর্ট করে তাই রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে জার্মানি ডিউ টু দ্য ট্রিপল অ্যালায়েন্স ইট ওয়াজ আ মিলিটারি অ্যালায়েন্স ফর্মড ইন 1882 বিটুইন জার্মানি অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি অ্যান্ড ইটালি Actually, it was a defensive pact, meaning the members agreed to support each other if attacked by other major powers and renewed periodically until it expired in 1915. My dear student friend, কি ভাবছো যে মো তো ভুলেই গেছে ইটালি তো অ্যালাইড পাওয়ারের সাথে জার্মানির সেন্ট্রাল পাওয়ারের তো নয় ঠিকই তো ফ্রেন্ড এই কারণেই তুমি দেখবে 1914 যুদ্ধ শুরুর বছরে ইটালিকে নিউট্রাল থাকতে অ্যান্ড ইটালি অফিসিয়ালি জয়েন্ড দ্য অ্যালাইড পাওয়ার্স ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান অন 23rd May 1915 আফটার signing the Treaty of London on April 26th, 1915. Okay? France entered World War I on 3rd August 1914. Britain declared war on Germany on August 4, 1914. ঠিক এইখানে তুমি আবার প্রশ্ন করো ব্রিটেন আর ফ্রান্স এলো কেন মৌ এদেরও কি কোনো ট্রিটি অব্লিগেশনস ছিলই তো ফ্রেন্ড ট্রিপল এন্টেন্টে ফ্রেন্ডশিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এগ্রিমেন্ট কি বলো তো চুক্তি ফর্মড বিফোর ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান ওয়াজ অ্যান অ্যালায়েন্স বিটুইন গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স অ্যান্ড রাশিয়া তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো মৌ সব ভুল বলছে কারণ এই তিন দেশের মধ্যে হতেই পারে না কোনো ফ্রেন্ডশিপ কোনো অ্যালায়েন্স My dear student friend, আমি জানি তুমি এ পর্যন্ত যত রকমভাবে হিস্ট্রি পড়েছো from ancient times to before World War I, Anglo-French relations were primarily characterized by a long-standing rivalry marked by numerous wars and periods of tense diplomatic maneuvering. The Anglo-French rivalry, a long-standing competition between England and France, dated back to the Middle Age with a root in territorial dispute and the Hundred Years' War, 1337 to 1453. This rivalry continued through the Renaissance, colonization, and into the modern era, influencing trade,
politics and warfare across the globe, including India, friend. ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিলেই বুঝবে কি ভীষণ সে লড়াই ছিল। যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড এই মুহূর্তে আমাকে শুনছো, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হয়তো পড়েছো বা পড়বে। বেসিক কজটা কি ছিল ফ্রেন্ড? এক্সট্রা হিউজ ট্যাক্স থার্ড স্টেটের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু কেন? ফ্রেঞ্চ এম্পায়ারের প্রচুর পরিমাণে খরচা হয়ে গেছিল যে। কিন্তু কেন? আটলান্টিক ওশান ক্রস করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে হেল্প করতে যেতে হয়েছিল যে। কিন্তু কেন? ব্রিটিশের কলোনিয়াল এক্সপানশন বা টর্চার রুখে দেবার জন্য। ফ্রেন্ড, যদি অত দূরে নাও যেতে চাও, থাকো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টসের কলোনিয়াল হিস্ট্রিতে। দ্য কর্নেটিক ওয়ার্সে 1746 to 1763। ভাবো, দীর্ঘ বছর ধরে শুধু লড়াই করে চলেছে এইটুকু বোঝার জন্য যে কার বেশি ইনফ্লুয়েন্স থাকবে এই কন্টিনেন্টে। And suppose you know, friend, Third Carnatic War, marking the end of the French attempt to establish a colonial empire in India. প্রশ্নটা যদি আংলো রাশিয়ান হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে দ্য গ্রেট গেমের কথা। Great Game was a rivalry between the 19th century British and Russian empires over influence in Central Asia, primarily in Afghanistan, Persia, and Tibet. The two colonial empires used military interventions and diplomatic negotiations to acquire and redefine territories in Central and South Asia. Russia conquered Turkestan and Britain expanded and set the borders of British India. Friend, though the Great Game was marked by distrust, diplomatic intrigue, and regional wars, it never erupted into a full-scale war directly between Russian and British colonial forces. তাও হয়েছিল ফ্রেন্ড an informal alliance. The Triple Entente emerged from a series of bilateral agreements between the three powers. Series of agreement বিষয়টা 1894-এ ফ্র্যাঙ্কো-রাশিয়ান অ্যালায়েন্স হচ্ছে ফ্রান্স আর রাশিয়ার মধ্যে। কেন? To counter the growing power of Germany and its alliance. Okay? 1904-এ Entente Cordial, France and Great Britain resolved colonial disputes and established a friendly relationship, but without a military alliance. কেন? To counter the growing power of Germany and its alliance. And then Anglo-Russian Entente, 1907-এ Great Britain and Russia resolved their colonial disputes in parses, and further solidifying the alliance between the three nations. কেন? To counter the growing power of Germany and its alliance. Friend, Allied Powers এর যে coalition, এটা সম্পর্কে একটু জেনে রাখো যে coalition is formed when two or more people or groups temporarily work together to achieve a common goal. Okay? On September 5th, 1914, three countries, namely France, Great Britain, and Russia, formalized their alliance or coalition with a treaty stipulating that no member of the partnership would make a separate peace treaty with their mutual enemies. Okay? So friend, on 30th July 1914, Russia ordered the mobilization of its armed force to support Serbia against the Austro-Hungarian Empire's declaration of war. This action, while intended to deter further aggression, ultimately escalated the situation and triggered a chain reaction leading to World War I. তাই তুমি লিখতেই পারো, this mobilization was a crucial step leading to the outbreak of World War I. অথবা World War I was global conflict fueled by wave of alliance. কিন্তু চলো, যুদ্ধ যখন শুরুই হয়ে গেছে তখন গ্রুপিংটা দেখে নিই। The First World War was fought between two blocks, the Allied powers and the Central powers. The term Allied powers referred to countries that formed an alliance or coalition during times of conflict, typically against a common enemy, and the term is derived from the concept of an alliance where countries agree to work together
often through treaties to achieve a common goal like victory in a war. Okay. Opposite Central Powers. The term was used by the Allied nations to refer to the alliance of Germany and Austria-Hungary. The name reflects the geographical location of these countries in Europe, situated between Russia to the east and France and the United Kingdom to the west. Okay, next part নিয়ে আসছি ফ্রেন্ড। কেন? সম্পূর্ণ বিষয়টা যাতে তোমার কাছে ক্লিয়ার থাকে, আনসার লিখতে ভীষণ সুবিধা হবে। মোমের সঙ্গে থেকো প্লিজ। বাই।